Hello and welcome to Film Companion South. My name is Venkat. Today we have with us actor Niharika Konidela to talk about her next upcoming web series Dead Pixels, set to premiere on Disney Plus Hotstar. Hello Niharika. Hello, Namaste. How are you? I'm good. How are you? I'm great. Thanks for asking. So interview మొదలుపెట్టే ముందు I want to just ask a fun question. I was watching an interview of yours అందులో మీరు చెప్పారు that first lockdown అప్పుడు you were addicted to PUBG అని. Yeah. And since Dead Pixels is also about web series, I want to ask you what was that so addictive about that game or వీడియో గేమ్స్కి జనాలు ఎందుకు అడిక్ట్ అవుతారు అని మీ ఎక్స్పీరియన్స్లో వాట్ ఈస్ మీకున్న థియరీ ఏంటి? I think it's the dopamine levels of yours that increase. మనకి ఇన్స్టాలో రీల్స్ చూసినా కూడా those squishy stuff ఆర్ లైక్ ఒక పెద్ద గ్లాస్ బాల్ వాడు ఒక 16th ఫ్లోర్ నుంచి కింద పడేస్తాడు. అది పడేంత వరకు మనం ఇట్లా వెయిట్ చేసాం, అది పగలాక ఏమవుతుంది, గ్లాస్ పై నుంచి పగలాక ఏమవుతుంది, తిరుగుద్ది. వీ నో ఇట్ బట్ వీ వాంట్ సీ ఇట్. వాట్ ఈస్ ఇట్? ఇట్స్ ద క్యూరియాసిటీ ఆఫ్ అవర్ మైండ్. ఐ థింక్ దట్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ టు అస్ వెన్ వీఆర్ అడిక్టెడ్ టు ఎనీథింగ్ ఆన్ ద ఫోన్. How did you break your addiction? Frankly, I'm someone who doesn't like anything to have a control over me. As small as even my food. Like I used to, not used to, I like chicken, non-veg. I used to like it. And a point of time, like I wanted to have it every day. Okay. Like, wait, what? Like, Okay. is my life dependent on this? And then I stopped eating for like a month. And I was okay. And then slowly what happened is that I don't like anything to have a control over me. So I try to keep it in check. So ala uninstall chesa. Chala addict అయిపోతున్నానని చెప్పి I uninstalled PUBG. And then what happened? Second lockdown happened. And again, a lot of free time on hand. And I'm like, okay, maybe it's no harm. And I download again. And again, I started getting dreams of PUBG. I think that's a common complaint. You started getting dreams of PUBG? Dreams, yeah. Like I was in my sleep, I was like revive. I was getting like shot in like my stomach and all of that. I woke up one day, I was like, no dude, this is not happening. I'm not going to dream about games or me getting attacked in games. So I uninstalled it, and then obviously I deviated that time to something else, but yeah. I mean, it's good that you could resist it. I mean, be it chicken or be it PUBG, it's incredibly hard. So since this is a show about virtual reality and reality, it touches upon those themes. I thought maybe I should do this interview like a video game format of sorts. So there are going to be 3 levels: level 1, level 2, level 3. Okay. And obviously we'll be exploring your personality through each of these levels, but through a different perspective. Will you give me a conduct by the end of it? Before we start? Okay. Level 1, let's go. This is about virtuality and say internet. Okay. You are on Instagram, and we obviously know as actresses, as public figures, you have to rely on Instagram to, I mean, not rely, but you have to post something like, for instance, Dead Pixels coming, you have those obligations to post engagement, reach anedi maintain cheyadam anedi avasaram. It's a requirement of sorts. Of course. So when it comes to social media, reality అనేదాన్ని social media ఎంత accurate గా represent చేస్తుందని మీరు అనుకుంటారు? See, there are some people who post everything. Okay, from their personal life to their private life to their public stuff. Yeah. I don't have anything against them. They are comfortable posting about it. Good for you. You want your followers to know about it. Kudos. Right. Some people are not. Some people fabricate it because we are not happy, jolly, dancing around and having a good time 24/7, 365 days. We're not. But we'd want to project it that way because one, I feel like you should not tell anyone your problems because I heard it somewhere. You should not tell anyone your problems because half the people won't understand your perspective. They won't understand where you're coming from. The other half people will be happy that you have them. Okay. So that's the reason I don't tell people. And that is why anything I put on social media, I don't mind talking about. Okay. Anything that I don't put on social media, I'm like, I did not put it on social media for a reason, bro. I don't want to talk about it. It's private, it's not something that I'm okay to talk about. Like it could be like my health or whatever. I never post anything about my health. I don't think I ever do because it's too much. So it does. So I can't talk for everyone. Kani kontamandi, they are very, very genuine. They post everything and anything filterless ga.
కొంతమంది ఫ్యాబ్రికేట్ చేస్తారు, కొంతమంది అసలు ఏమీ బెటర్, కొంతమంది ఫుల్గా ఫ్యాబ్రికేట్ చేస్తారు. సో యా, ఇట్స్ డిఫరెంట్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. మీరు సోషల్ మీడియా అనేది ఇట్స్ డబుల్ ఎడ్జ్డ్ స్వార్డ్ కదా. ఫర్ సంబడి లైక్ ఇప్పుడిప్పుడే గ్రో అవుతున్న ఇండిపెండెంట్ ఆర్టిస్టులు కానీ కొంతమందికి దే థ్రైవ్ ఆన్ ద లవ్ దట్ దే గెట్ ఆన్ సోషల్ మీడియా. సోషల్ మీడియా వల్ల యాక్చువల్లీ బెనిఫిట్ అయ్యి కెరియర్స్ కూడా బెనిఫిట్ అయిన రీజన్స్ ఉన్నాయి. బట్ యాజ్ అ పబ్లిక్ ఫిగర్ అండ్ సమ్హౌ దేర్ ఒక ప్రొక్లివిటీ ఏంటంటే జనాల్లో ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ సెలబ్రిటీ దేర్ పర్సనల్ లైఫ్ ఈస్ ఫర్ కన్సంప్షన్ అనే ఒక నోషన్ అన్ఫార్చునేట్లీ దట్స్ దేర్. అండ్ యూ ఆబ్వియస్లీ యూ హ్యాడ్ టు డీల్ అంటే మీరు కూడా ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు దట్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ ఇంక్రెడిబుల్లీ రూడ్ ఆన్ సోషల్ మీడియా. ఇట్స్ బ్రూటల్, నాట్ సమ్, ఇన్ సోషల్ మీడియా ఇస్ బ్రూటల్. అనానిమిటీ ఉండడం వల్ల అది ఉంటుంది. బట్ రైట్ నౌ యూ హ్యావ్ రీచ్ దట్ పాయింట్ వేర్ యూ జస్ట్ కట్ అవుట్ ద నాయిస్ అండ్ యూ మూవ్ ఆన్. ఇప్పుడు మీకు ఆ షీల్డ్ ఉంది సోషల్ మీడియా నుంచి వచ్చే ఆ హేట్రెడ్ నుంచి లైక్ టు ప్రొటెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్, ఆ షీల్డ్ ఉంది. బట్ కెన్ యూ టాక్ అబౌట్ దిస్ జర్నీ, లైక్ హౌ హార్డ్ ఇట్ వాస్ ఫర్ యూ టు రీచ్ హియర్? It was just like 1-2 instances where I saw myself becoming like quiet. కొన్ని అవి చదివిన తర్వాత కొన్ని చూసిన తర్వాత నేను ఒక్కటి చెప్తే వాడు ఇంకేదో తీసుకుంటాడు. ఐమ్ లైక్ వావ్, ఓకే. సో ఇఫ్ సమ్మన్ వాంట్స్ టు టేక్ వాట్ ఐ సే, నేను చెప్పిన ప్రతిదీ వాడు ఇంకో వేలో తీసుకుందాం అనుకుంటే దెన్ వై am I giving it that much బావ్ కదా. సో ఒక 2-3 instances తర్వాత I'll tell you one thing that helped me, because I keep telling this to like a few people who are on social media or who really bank on the love or bank on the reciprocation or bank on the validation they get from social media. Thank you. Validation they get from social media is that don't. Okay. Find your people, find your tribe. Could be family, could be your closest friends. Just take appreciation and take criticism, take full on titlu and take full on pogartalu only from them, and only those take it to your heart and your head. Wow. Everything else don't. If someone on the internet is saying you're as pretty as like Aishwarya Rai, you're so pretty, you're like Ramba Orosi Menaka ni tarvate anna kuda be like okay. And if someone says like you're so ugly and you're like zero talent, you're good for nothing, you belong in the streets, be like okay. To get to that place, it's very difficult. It is very difficult. ఎందుకంటే పొగడితే ఎవరికి నచ్చదు, రైట్? Everyone likes it. If I read a comment saying oh wow apsaras or something like that, I'll also be like ah cool. There were times, but now I came to a stage where it doesn't affect me. నాకు తెలిసినా తెలియకపోయినా ఆ మనిషి, again I have my tribe and I only care about the validation I get from that tribe. And you're much peaceful kada ippudu? Ayyo, peaceful peace. I am the peace. I am the peace. అంటే when you know that something is affecting you, మనకు తెలుసో తెలియకో మనం నెగటివిటీకి చాలా అట్రాక్ట్ అయిపోతాం. You will get 100 మంచి కామెంట్లు ఉండి ఒక్క బ్యాడ్ కామెంట్ ఉంటే దాన్నే చూస్తాం. Yes, 100%. Why do we do that? It's a human nature. Your brain makes you do that. You know, so to control that is very important. You can only control that when you have a clear line between ఇది రియల్ నాన్న, ఇది రియల్ కాదు. వీడెవడో ఏదో ఊర్లో వాడికి అర్ధరాత్రి 2:30కి నిద్ర పట్టగా వాడు చూస్తున్న సిరీస్ అన్ని వాడికి బోర్ కొట్టి ఏం చేయాలో తెలియక సగం దుప్పటేసుకొని జుట్టు పీక్కుంటూ ఏసీ పనిచేస్తుందో అంటే ఐ ఇమాజిన్ అ ఫేస్లెస్ పర్సన్ హూస్ సో బోర్డ్, హూస్ టెల్లింగ్ మీ దీనికేమొచ్చు అంటే లైక్ నీకేమొచ్చురా తోపడి కప్పుకోవడం తప్ప ఏదో. సో బేసికలీ that's why I learned that no one will protect you. You have to protect yourself. I do that. Beautiful. Ippudu again Niharika, how do you make sure that you're not in a bubble and you're connected to reality? I find my tribe. My dad keeps me in check. My mom keeps me in check. Even though my brother is an actor, he keeps me in check. I have friends who are in the industry like Kala Bhairava. He's a very, very good friend. Like he's my best friend. He keeps me in check. I think I keep him in check. And I have friends who have nothing to do with the film industry. They keep me in check. Okay. That's it. That's lovely. To find real people. You don't need, I think after a point of time, you realize the quantity is waste.
Really waste. Quality. ఎంతమంది ఉన్నారనే దానికంటే ఎవరు Yeah, who is there, you know? Like when you are supremely sad and if you have 1,000 contacts in your phone and you're not even able to share what you're going through, your mental health or what your problem to even 5 of those people, what's the point of having thousands and thousands of numbers in your phone, right? Because it genuinely, there was a phase that it happened to me. And I am like, wow, there's not a single person that I could, not single person, like not even like 3-4 people who I can share this to. It's a reality check by itself. And then I'm like, naaku numbers odra, naaku na arguru eduguru chalu naaku, like my mom, dad, and yeah. Lovely. ఈ లెవెల్లో ఫైనల్ క్వశ్చన్, have you like gotten used to the media attention and the media scrutiny now, like after 2016 లో like అంతకు ముందు నుంచే మీరు ఇంటర్వ్యూస్ టాక్ షోస్ చేసి అప్పుడు ఫోటోస్ కూడా బయటకు వచ్చి నిహారిక రే అప్పుడు బ్రేసెస్ లేకుండే నాకు, ప్లీజ్ డోంట్ పుట్ దట్ పిక్చర్. సో ఇప్పటికీ ఆర్ యూ అట్ మీడియా స్క్రూటినీ అనేది, పబ్లిక్ స్క్రూటినీ అనేది? యా. ఓకే, సో విత్ దట్ వి ఎండ్ level 1. Level 2, I get good points? Yeah, you did. Oh, good. Am I still Gayatri the Slayer? Am I slaying it? Yeah. Okay, good. So level 2 is more about the legacy that you hold and and the I won't say it burden or the responsibility or the opportunities that you get from that. Frankly, it is also a double-edged sword. Yeah, exactly. So Niharika, gurtunda at which point, like childhood lo gaani, at what point did you realize that, oh my god, I come from this family that has this insane popularity and legacy? After my schooling only, because in my school lo kuda akkada like బస్ డ్రైవర్స్ ఉంటారు, హైదరాబాద్ మొత్తం హైదరాబాదే. అంటే వాళ్ళకు తెలిసి చిరంజీవి మీ పెద్దనాన్న అంటే అవును మా డాడీ ఎందుకు, నేను డాడీ అవును డాడీ ఎందుకంటే ఓ నువ్వు చూస్తావా నువ్వు కలుస్తావు అంటే ఏంది ఇట్లా అడుగుతున్నావు మీ పెద్దనాన్న నువ్వు గలవా అని అడిగేదాన్ని. సో ఐ డెంట్ నో బికాస్ ఇన్ మై స్కూల్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఐ వాజ్ ఇన్ అ స్కూల్ వేర్ no one knew or no one cared or no one asked about anyone's family. Right. We were friends. We didn't care which economical status you came from, which cultural backdrop you came from, your religion, your caste, your creed, nothing mattered in my school. That's why I give so much of the credit to my school principal, Shailja Garu, for the person that I am today. Okay. Or for ఏమంటే సేఫ్ గార్డింగ్ మై ఇన్నసెన్స్ till like 10th grade, right? సో స్కూల్ ఎండింగ్ కొన్ని టైమ్స్లో ఇలా అడిగేవాళ్ళు అనమాట భయ్యాలందరూ వచ్చి, నువ్వు కలుస్తావా మీ పెద్దని అంటే కలుస్తా కదా రోజు సండే ఎందుకు అలా అడుగుతున్నావు అని చెప్పి. And then I used to come home and tell my mom saying this. See, I obviously went to Indira's 100 days function విజయవాడలో అలా జరిగింది. For me it's like okay, for me it was just daddy. అప్పటికి కలిమాబే వాజ్ డూయింగ్ ఇట్, కానీ నేను ఏ ఈవెంట్స్ కి అట్లా వెళ్ళలేదు అనమాట. అండ్ చరణ్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ వర్ స్టిల్, అప్పటికి నో వన్ వాజ్ దేర్, రైట్? సో ఫర్ మీ ఇట్ వాజ్ ఓకే, డాడీ వాజ్ వెరీ పోను లైక్ చరణ్ అండ్ బన్నీ అన్న కళ్యాణ్ బాబే's euphoric fan base, and I was like whoa wait, this is not one person. Yes, one person started this, but this power is going to like the entire family or whoever is in the industry from my family. So yeah, that's when it was very gradual, not one point, but it was very gradual. And initially I was not initially, even now of course, but I remember when I felt like super proud about it. When Indira's 100 days function, I was like wow, all these people came to see one person. Right. Yeah, అప్పుడు బస్లో ట్రైన్లో వెళ్ళాం అనమాట. సో ఇట్ వాజ్ వెరీ like the memory is very strong in my mind. Okay, beautiful. Now so next question is also about the legacy. Now I know that you obviously you love the family, you love the identity and the opportunities that you get and all, but did you ever feel that what Niharika is as a person adi eppudanna ee లెగసీలో ఓవర్ షాడో అయిపోయిందని మీకు అనిపించింది? ఎందుకంటే ఐ నో దట్ యూ హ్యావ్ బీన్ మేకింగ్ అటెంప్ట్స్ టు యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్ ఐల్ గెట్ దేర్ ఇన్ level 3 యాజ్ ప్రొడ్యూసర్ యూ హ్యావ్ బీన్ డూయింగ్ దిస్ స్టఫ్, బట్ ఈవెన్ వెన్ వీ వాచ్ సంథింగ్ లైక్ డెడ్ పిక్సెల్స్
I'm sure your character has many lines, but the one line that you say about Mr. Chiranjeevi, that is used as the end punch in the trailer because people obviously associate you as from that family. So, adi eppudanna meeku anpichinda that this is, again, I'm not meaning it in a critical way, but did you ever feel that that was being overshadowed and probably you had to, make a brand for yourself? See, the thing is, I've also grown as a person. Like from, I think I did my first film in 2016, which is how many years back? I'm very bad at math. Even I'm 7. 7 years See, back. 7. So 7 years back when I was, like 22. Yeah. 23. 22. What? This I'm is not 23. yet 30 yet. My 30 coming December. Okay. Okay. So, until 22 nunchi, I feel like the late 20s is when koncham exposure valla kuda, see, your opinions, your views, your perspectives keep changing. Of course. So, that's why in any interview that I do over the years, I never say, నేను ఇలాగే ఉంటా. I don't. రేపెట్లుంటానో కూడా నాకు తెలీదు. How can I just say this is how I'm going to be? That doesn't mean I don't have values. It means scenarios around me change me, of course. To the good or the bad, I will, all of us will keep changing. అందుకని నేను ఏది ఫిక్స్ అయ్యి ఎట్లనే ఉంటా. ఇంకో 50 years అయినా ఎట్లనే ఉంటా. I don't tell because you never know. So ala, when I was 22 or when I did my initial couple of films, I was like, why are they always saying this? I was very immature. I was like, enduk itla, this, that. Slowly I understood that that's not something a lot of people get. Yeah. I began to embrace it to an extent that it became a part of me. I'm not going to detach myself from the Konidela, this thing. Like, I'm not going to say, I'm a person by alone, guys. I'm not going to say that. I am my family. I am my family name. I am Nagbabu's daughter. I am Chiranjeevi's niece. I am Pawan Kalyan's niece. And I'm going to embrace it. And how? Till my last breath, I'm going to take it. If I'm getting good with it, I'm going to take it. If I'm getting bad or some negativity with it, I will take it. Like, I think I'm strong enough right now to take it. But definitely there were phases where koncham sankila feel ayanamata when I was young. I'm like, why are everyone doing that? Ekkadikellina ante inkoti entante, it's not that. It used to become more pressurized for me because I was young. And I was scared నేను ఏం చెప్తే ఎలా వస్తుందో, like that time where I was scared of the media, right? అంటే ఇప్పుడు scared లేదని కాదు, I feel like I don't have to, that's it. ఏం చెప్తే, సో దేర్ లైక్, ఇదేంటి ఇప్పుడు ఇలా అయింది కదా, దాని గురించి మీరు ఏమంటారు అంటే, లైక్ బాబా ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలి, నేను ఏం చెప్తే వాళ్ళు ఏమంటారు, ఆ స్ట్రెస్లో ఎందుకు అంటున్నాను, నేను చిన్నపిల్లని సార్ నన్ను వదిలేదు, నాకేం తెలీదు అని. సో ఫ్రమ్ దట్ స్టేజ్ టు నౌ వేర్ I am going to say it and you understand that it's me saying it. Just because I am saying this, that doesn't mean my dad also thinks the same way. That doesn't mean my brother thinks the same way. They're individual people. They have their different opinions and I have my different opinion. But yeah, I felt like I was being overshadowed ante, నన్ను నన్నుగా ఎందుకు చూస్తలేరు అలా అనిపించింది డెఫినెట్గా. ఐ వాజ్ అ కిడ్ టూ, ఐ వాజ్ అన్ ఇమ్మెచ్యూర్ కిడ్ అట్ సమ్ పాయింట్ టూ, బట్ ఐ ఆబ్వియస్లీ లర్న్డ్ అండ్ ఐవ్ లర్న్ టు ఎంబ్రేస్ ఇట్ అండ్ లైక్ వెరీ టైట్లీ ఎంబ్రేస్ ఇట్. Congratulations on passing level 2 with flying colors. With flying colors. Thank you. Level 3, Niharika, the actor and the producer, from whatever the little work that you have done so far. Niharika, did you go back and analyze what worked and what didn't work in your feature films, not the streaming shows that you produce, in your feature films? Suryakantam, Okamanasu. What worked, you think? Nothing worked. Like, Okamanasu was decent enough. Yeah, I don't know. See, the thing is, I didn't analyze it. Yes, I do watch them. Okay. I do watch them. I actually enjoy watching them, actually. Again? Yeah. That's not something many actors say. I enjoy watching them. Okay. I enjoy watching. I'm like, such a baby she was. Look at that. Like when I was 21, nicely put off one sari. I'm like, yeah, Surya, tell me. Yeah, puvulu, cheerlu. So I like it. I like my journey. I've done mistakes, obviously. I've done mistakes. I've learned from my mistakes. I fell down. I got up. But that's what life is, right? I've laid my own path. Like, I like something that I said a couple of, I think in another panel somewhere, they said, do you know you're born with a silver platter? You're born. I said, yes, I'm aware.
that I'm born with a silver platter. The silver platter is are my uncles, are my brothers, is my family name. But the food that I eat on the silver platter is being cooked by me. Oh, wow. You know, I don't make anyone else cook it for me. I know, platter undi. వెండి కంచం ఉంది నాకు తెలుసు, కానీ అందులో ఫుడ్ లేకపోతే నేను ఏం తినాలి? ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఐ సెడ్ దట్ ఇట్లా నేను చెప్పిన దానికి నాకే చాలా బాగా అనిపించింది. దట్స్ వై ఐమ్ రిపీటింగ్ ఇట్. బట్ యా, ఐ లైక్ ఇట్. Okay. Now this question to Niharika, the producer. You have produced a couple of web series for I think with collaboration with Z5, right? Oka Chinna Family Story and Hello World. Yeah. So what goes behind each ఒక్కొక్క ప్రొడక్షన్ వెనకాల, లైక్ ఇప్పుడు మీరు ఒక వెబ్ సిరీస్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలనుకోండి, like what's the thought process behind that? Is it the finances? I mean, like it's a collation of all the factors, but how does your mind work as a producer? Especially when Oka Chinna Family Story, I was doing it. Our time lo, there've been a lot of over the top like this slapstick sort of adult comedy series. Indulo you know how people say ఇది ఇప్పుడు ఇది నడుస్తుంది, సో ఇది చేద్దామని అందరూ అదే చేస్తారు. ఫర్ మీ ఇప్పుడు ఇది నడుస్తుంది కాబట్టి నాకు ఇది వద్దు, ఇది తప్ప ఏదన్నా ఓకే, లెట్స్ డూ అ ఫ్యామిలీ డ్రామా. దట్స్ హౌ OCFS started. And I liked it. And by the time OCFS released, after that a few more family shows came. And when Hello World was happening, I'm from Hyderabad. I've been born and brought up in Hyderabad. Hyderabad is a hub of IT. How can we not have an IT story in Telugu language where Hyderabad is the hub? నాకు తెలిసిన సగం మంది ఐటీలో పనిచేసే వాళ్ళు వైజాగ్, విజయవాడ, ఇక్కడి నుంచి అందరు హైదరాబాద్లో వచ్చి సెటిల్ అవుతున్నారు ఫర్ ది ఐటీ జాబ్స్. అండ్ మనం ఏ సినిమా చూసినా ఐటీ వాళ్ళ గురించి ఎట్లా చూపిస్తారు, ఒక ఐటీ వాడు ఉంటాడు ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్ లో, హీల్ హ్యావ్ నో గేమ్ విత్ గర్ల్స్, అసలు అమ్మాయిలతో ఎలా మాటలు తెలియదు, అందరు ఇట్లా సోడా బుడ్డి కళ్ళద్దాలు ఇస్తారు, అలా నడుచుకో. ఐమ్ లైక్ బ్రో, నో, యు ఆర్ స్టీరియోటైపింగ్ ఐటీ పీపుల్. ఓకే, మేబీ కొంతమంది పీపుల్ హూ హ్యావ్ నో గేమ్ విత్ గర్ల్స్ ఆర్ హూ డోంట్ నో హౌ టు టాక్ టు గర్ల్స్ ప్రతి చోట ఉంటారు. డోంట్ స్టీరియోటైప్ దెమ్. సో కొంచెం యాజ్ అ కో హైదరాబాదీ ఐ వాంటెడ్ టు డూ సంథింగ్. అండ్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ టోల్డ్ మీ చాలా మందికి ఎక్కదు, ఇట్స్ ఎ నీష్ సబ్జెక్ట్. లైక్ ఎందుకు ఎక్కుతుంది ఐటీ వాళ్ళకి, అందరు ఐటీలో. అండ్ ఆల్సో మాకు చాలా ఐటీ జార్గన్స్ ఇవన్నీ ఉండే. ఐ సెడ్ నాకు అందరికీ ఎక్కక్కర్లా, 100 మంది ఐటీ వాళ్ళు, 100 మంది ఐటీ వాళ్ళు ఉన్నారు. ఆ 100 మంది ఐటీ వాళ్ళు ఇఫ్ దే ఫీల్ లైక్ దెర్ ఇస్ అ సిరీస్ ఫర్ అస్, అరే మనం మాట్లాడుకునే మాటలు, యునో ఓడి అంటారు, ఓడిసి, ఓడిసి, ఐడీస్, దిస్ దట్, వాళ్ళకి ఇఫ్ దే లైక్ ఇట్, ఇఫ్ దే వాచ్ ఇట్, I'm like, I did it for you guys. Definitely finances matter, and we take care of that. I have a very good production team. I'm very, very proud of my team that I'm still building. We're still getting very strong. When I look back at Pink Elephant Pictures is one thing that there's no one between me and Pink Elephant. It's just me and Pink Elephant. So I think that's the closest that I feel. And it's my baby, right? And I want to grow my baby to the best of my abilities. I don't want to corrupt it. I don't want to do something for the money. I don't want to do something for the fame. I want Pink Elephant to be with the only agenda to make good content, and to content that whenever I look behind it, I'm proud of it. We did something on YouTube. It's a very small one. It's an interactive story. Yeah. The story is not the USP. The format. For me, the format is the USP. I know it is very like, it's a small thing. It's not like too like one crazy. Manaki Netflix lo interactive the ochindi. It's not that level. I know, but I wanted to test it with our Telugu audience. And what more basic to do it than a normal love story where a guy goes to meet the girl's parents. As basic as that. And even 5 years later, 10 years later, when there are interactive series that come in Telugu, I will be proud that I did my small little thing to test waters. Wow. So I am proud of what I do with Pink Elephant. But the only thing is I don't try doing it because it's getting me money. If someone even comes to me saying, "Idugondi, it's this project, it already got greenlit in one of the OTT platforms, will you do it?" I'm like, no,
I'll listen to it. Only if I like it, I'll do it. Because my priority is not that I have to start. ఎందుకంటే నేను 2016 నుంచి పింక్ ఎలిఫెంట్ స్టార్ట్ చేసా. మై ఫస్ట్ సిరీస్ వాజ్ ఆన్ యూట్యూబ్. ఇట్స్ కాల్డ్ ముద్దపప్పావకాయ్. 16 నుంచి ఇప్పటి వరకు మా గ్రోత్ చూసుకుంటే ఇట్ వాస్ వెరీ స్లో. బట్ వాజ్ ఇట్ స్ట్రాంగ్? ఎస్, మై ఫౌండేషన్ ఇస్ వెరీ స్ట్రాంగ్. I like to keep it that way. Like 10 years down the lane, even if I do only a couple of, only like a few series. Handful of projects. Ippodiki handful unnai, hopefully. Like a 3-4 handfuls of projects. I hope to always look back and be proud of the projects that I did, and I like to keep it that way. So that's how my mind goes, to make my baby as authentic and as rich with content as possible. Lovely. I like that you're so happy when you're talking about Pink Elephant. Yeah. You say you are producing a show for Z5 or some streaming platform. ఇప్పుడు థియేటర్కి ఒక మూవీ వస్తే మనకి తెలిసిపోతుంది వెదర్ ద ఫిల్మ్ ఇస్ అ హిట్ ఆర్ డిజాస్టర్ అనేది. లైక్ ఇట్స్ అవుట్ దేర్ అనమాట. బట్ వెన్ యూ మేక్ సంథింగ్ ఫర్ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్, హౌ డూ యూ గేజ్ సక్సెస్? అసలు ప్రొడ్యూసర్స్ కన్నా వాళ్ళు లైక్ ఇవి చెప్తారా మెట్రిక్స్ అనేవి? అంటే దే డూ టెల్, బట్ అగైన్ ఐ డోంట్ completely take the word for it, because see, as an OTT they also they will promote it, adi even if it's a successful show or if it's a non-successful show, their job is to promote it. Their job is to push it into people. కొన్నిసార్లు మనం మంచి కంటెంట్ చేసినా కూడా జనాల దాకా వెళ్ళకపోతే వాట్స్ ద పాయింట్ ఆఫ్ మేకింగ్ అ గుడ్ కాంటెంట్ కదా. సో ఆ దాంట్లో ఐ డోంట్ డిస్టర్బ్ ది ఓటీటీ. ఐ డోంట్ సే మాది ఎలా వచ్చింది చెప్పండి. ఐ డోంట్ డూ దట్. ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ స్టోరీ, ద వే దట్ ఐ న్యూ దట్ ఇట్ రియలీ వర్క్డ్ ఇస్ వెన్ పీపుల్ కేమ్ అండ్ ఆస్క్డ్ మీ, ఏవిరా 25 లక్షలు ఎప్పుడు తీసుకుంటారా? సో మెనీ పీపుల్. అండ్ though Hello World is a niche project, this is one person that I met recently, like someone who I know, his wife. She said, నాకు ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ, and this was in my office, okay? Like ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ స్టోరీ చూడలేదు నేను. I saw Hello World, it's very nice. She's from IT. Okay. I'm like, that's all. You don't have to see OCFS, it's okay. So my goal has been reached. So I'm glad about that. So that's how I get it. I think word of mouth is my most authentic feedback. Okay, one final question. Yes. What has been the takeaway from this collaboration with BBC that you are not involved from the production side, but no. What has this whole takeaway from Dead Pixels been like? Because I was going through the trailer credits and I can see credits like head of script development, scripted, like these very corporate-ish terms that have been integrated in filmmaking. So what has been the takeaway for you being like Dead Pixels lo as a producer? See, oh wow. So as obviously this has been the original Dead Pixels, which is a British show. It's been produced by BBC, and now Disney Plus Hotstar has taken it, and Tamada is the producers for this. They're meticulous with their writing. Like if you see the character of Gayatri, it's called Meg in the original show. It's very similar yet very different, the cultural difference. So anta manchi similarity in the difference that they have brought, it can only be done with very good writing. Okay. And cultural ga kuda vallu chaala marcharu anamata. Akkada koncham explicit ga avi unnavi, probably they're not as open our audience to take it. They have changed stuff like that. So all of that only comes with వాళ్ళ డెసిగ్నేషన్కి ఏం పేరు ఇచ్చారు, దట్స్ నాట్ వాట్ మ్యాటర్స్. ఇట్స్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ దట్ గోస్ ఇన్ ద ప్రీ ప్రొడక్షన్, ఇన్ ద రైటింగ్ స్టేజెస్. ఐ కంప్లీట్లీ బిలీవ్ దట్ ద మూవీ హ్యాస్ టు బి అ హిట్ ఆన్ ద పేపర్, or the project has to be hit on the paper, then your actors will take it to the next level. You don't write a 50% story and expect the actors or the DOP to take it to 100%. You write 100%, they will come take it to 150, 200. So that's what I think has worked, has been done with Dead Pixels also. Okay, wonderful. Thank you very much for your time. I'm looking forward to watching the series. Thank you. Thank you very much. Thanks.